Hello, 10th graders. How are you? Hope you're all doing well. In this class, you need to bring your activity book and your pen or pencil. Again, in this class, you need to bring your activity book and your pen or pencil. Firstly, open your activity book, page number 41, in order to do exercise 5 and 6. Open your activity book, page number 41, please. Let's start firstly with exercise number 5. Listen to Jordan's weather forecast and then complete the sentences. As you see here, these are some sentences. طالب مني لما أنا بدي أكمل هاي السنتنسز بناء على شيء رح نسمعه. الإشي اللي رح نسمع على Jordan's weather forecast، إحدى النشرات الجوية الأردنية. Okay, are you ready to listen? Let's listen in order to complete the sentences together. Let's listen. Listen carefully, please. Activity Book, Module 5, Unit 7, page 41, Exercise 5. Good evening, everyone. Welcome to the weather forecast. The weather in Amman tomorrow will be cold with clouds and light rain. However, it will be a much nicer day in Aqaba with lots of sun and a high temperature of 23 degrees Celsius. As for Jerash, the weather will be similar to that in Aqaba, but cooler because of a strong wind. Thank you for listening. Good night. Okay guys, let's listen again. رح نسمع مرة تانية لحتى إنه بعض الأشياء اللي ما إحنا لحقناها من خلال استماعنا بالمرة الأولى ممكن إنه نستفيد أو نقدر نعرفه من خلال استماعنا للمرة الثانية. Let's listen. Activity Book, Module 5, Unit 7, page 41, Exercise 5. Good evening, everyone. Welcome to the weather forecast. The weather in Amman tomorrow will be cold with clouds and light rain. However, it will be a much nicer day in Aqaba with lots of sun and a high temperature of 23 degrees Celsius. As for Jerash, the weather will be similar to that in Aqaba, but cooler because of a strong wind. Thank you for listening. Good night. Okay, now let's see the answers together. Number 1, cold. Number 2, clouds. Number 3، وقبل number 3 بدي انتبه انه انا في عندي تنتين كلمتين رح نكتبهم بنمبر 2 قبل ما اروح ل 3. 2 الأولى هي clouds. The second one is rain. What about number 3? 3 sun. 4 wind. Now let's read again these sentences from 1 to 4. 1. In Amman, the weather tomorrow is expected to be cold, so put on your jackets, everyone. 2. Don't forget your umbrellas tomorrow. There will be some clouds and light rain in Amman. 3. It will be a little hotter in Aqaba with lots of sun, so why don't you go out and enjoy the nice weather? 4. For those who live in Jerash, be careful tomorrow. A strong wind is on its way there. So, number 1, cold.
Number 2, clouds and rain. Number 3, sun. Number 4, wind. Please look at these answers in order to check your answers. Now, let's see the next exercise, exercise number 6. Okay, guys, let's read. Complete the sentences about climate change with the words from the box. This is an important exercise. تمرين مهم جدا. بيعتمد على الفوكابيلري مفردات وهو على صيغة fill in the blanks اللي هي أكمل فراغ. دايما أسئلة الأكمل فراغ راح تيجينا بالإكزام. قبل ما نحل هذا الإكسرسايز let's read these words. Firstly, listen and repeat it please. Atmosphere, crops, droughts, global, greenhouse, flood, sea levels, temperature. أوكي، كل هاي الكلمات الموجودة عندنا هون مرقت معنا بتمارين سابقة بالستودنتس بوك، فالمفروض إنه إحنا نكون عارفينها. خلينا كمان مرة read and check the meanings of these words. بدنا نقرأ الكلمات بالإضافة للمعاني. المعنى بإمكانك تسمعه مني وتكتبه عندك على كتابك أي كلمة أنت ممكن تكون ناسيها. Let's start. Number 1, atmosphere غلاف الجوي. atmosphere الغلاف الجوي. crops محاصيل. crops محاصيل. droughts جفاف. droughts جفاف. global عالمي. global عالمي. greenhouse greenhouse بيت زجاجي دافئ لزراعة النباتات أو لوقايتها. again greenhouse هو بيت زجاجي دافئ لزراعة النباتات أو وقايتها. باختصار هو بيت زجاجي دافئ. ليش هذا البيت زجاجي دافئ؟ هو عادة بيكون لزراعة النباتات أو لوقايتها. flood. Do you remember what's the meaning of a flood? شفنا عليها picture in the previous class. flood هو الفيضان. Okay. sea levels. sea levels اللي هي مستويات البحر. The last word temperature. temperature هي درجة الحرارة. Okay. How the world's climate is changing. كيف المناخ بالعالم بتغير. Look at these sentences and think of them in order to complete them correctly. نكمل هاي الsentences باستخدام الكلمات الموجودة عندنا هون أكيد بناء على المينينج المعنى. The is rising all the time and earth is becoming hotter. في إشي بيرتفع بكل وقت بتصير الأرض أكثر سخونة. What do you think? شو الإشي اللي بنحكي عنه يرتفع؟ droughts, flood, or temperature. إشي بيرتفع وبصير الحرارة أكثر سخونة أكثر حامية. Yes, of course. The first answer is temperature.
Please write these answers with me. اكتب إجاباتك معي أثناء الحصة. Number 1. Temperature. درجة الحرارة. Let's read here. Melting ice causes a rise in gases and worlds. Lead to. شوف عندي هون 1 2 3 4. في عندي 4 فراغات، يعني 4 كلمات رح أستخدمها لحتى أكمل number 2. What do you think? Sea levels. هون في عنا full stop. في عندي كمان جملة بتبلش بالفراغ اللي هي 3. أنا أعطيتك 2 و 3 و 4 مع بعض. قرأت لك 2 4 2 3 4 5 مع بعض، وحكيت لك أنا بحاجة 4 كلمات لحتى أكملهم. أوكي. Number 2 هي sea levels. What about number 3؟ في عندك gases. إذا بتتذكر المرة الماضية كان في عندي كلمة مع كلمة gases وهي greenhouse. greenhouse gases هدول مع بعض. G capital because this is the beginning of a sentence. In the world's atmosphere. Lead to, what do you think? Lead to warming. كمان في عندي دايما كلمتين عادة بيجوا مع بعض وهم global warming. Okay. 6 and 7. Long periods without rain are called. الفترات الطويلة اللي بتكون without rain من دون مطر شو اسمها؟ أكيد جفاف. So the answer is droughts. They can cause damage to. الجفاف شو بيسبب؟ cause يسبب ضرر لمين؟ to crops للمحاصيل. Let's see the answers again. 1. Temperature. 2. Sea levels. 3. Greenhouse. 4. Atmosphere. 5. Global. 6. Droughts. The last one, number 7. Crops. Please look again and check your answers. Okay, guys. That's all for today. Next time, we will continue from Students Book page number 60, inshallah. That's all for today. Thank you so much. See you later.